Salve ragazzi, ritornati sull'Il Calice Nero. Buonasera, Miss Arianna. Ciao, buonasera. Oggi ragazzi vogliamo negli States. Andiamo, un nome che non ha bisogno di presentazione, ma lascio presentare a Mrs. Arianna il nome che abbiamo oggi, la band che abbiamo oggi. Prego Arianna. Sì, oggi abbiamo Phil Fasciano di Malevolent Creation, chitarra e fondatore. E Malevolent Creation non penso abbiano bisogno di presentazioni, comunque si tratta di un pilastro del death metal con prime influenze thrash. Ormai esistono da decenni, insomma penso che li conosciamo tutti, comunque ecco. E allora, welcome Phil. How you doing? Hello. Fantastic. Lascio aprire a te. Vai Arianna. So Phil, the first question is for me. right. Can you hear me all right? Yeah. Just make sure you speak up a little bit. Okay. So you just came back from a European tour. Would you like to share with us the highlights of this tour? The tour was basically centered around like Eastern Europe, and we played some countries that we've never played before. We played in like Estonia and Latvia, Lithuania. Those were the first time we've ever played there, and those shows were really, really awesome. I mean, not to mention that festival, the Metal Italia, that was in Milan. That was amazing. And also in Switzerland, the very first show of the tour was the Mess-Suff Festival in Switzerland, which was really great. So those 5 shows were pretty intense. Allora, ci dice che questo tour è stato per la maggior parte nell'est dell'Europa e che hanno potuto suonare in paesi in cui non erano mai stati, come l'Estonia, la Lituania, mi sembra abbia detto la Lapponia. È stata la prima volta che sono stati lì e queste performance sono state incredibili per loro. Ha citato anche Metal Italia a Milano, che è stata una grande data, la loro prima data in Svizzera. Ha detto che sono stati degli show molto intensi e per riassumere penso si possa dire che appunto è stato in posti nuovi che non si aspettava fossero così fighi. Perfetto. Allora, io invece voglio entrare su appunto la morte. Ora entriamo appunto nel concetto della morte, dove il death metal si ripete continuamente su questo tipo di genere, descritto dalle band. Perché è un'influenza così ampia, appunto, verso il trapasso, quindi verso la morte per il genere death metal, oltre che il nome, appunto, death metal, però c'è un qualcosa in più. So he's asking, death metal often tackles the subject of death. Why do you think it is such an important source of inspiration for the genre? Well, I mean, I don't know. A lot of, when we started Malevolent Creation, I mean, other than like possessed and death, people really weren't calling it death metal. At least when we did our first demo in 1987, we pretty much still considered it thrash metal. But I mean, all of Malevolent Creation's lyrics have always been about death, and that was like from the very beginning. And that was because our vocalist Brett Hoffman, he wanted to write lyrics about realistic things, real things, death, war, disease, you name it. And, a lot of other bands, this death metal tag got put on everybody. And, a lot of I don't know, a lot of bands, I don't know if they like really sing about death. I mean, in the right tense, a lot of everything is make-believe fantasy lyrics. But, I guess a lot of people are into that. I mean, for us, it's the lyrics, at least if they're about death, they're about, real stories, real things that are happening in the world or have happened in the world. And, it's always a good inspiration because we're getting ready to do a new album right now. And we're still
working on lyrics. And, you know, without Brett Hoffman to write all the lyrics, it's, you know, it's a little bit of a challenge for me and the other guys. But, you know, we know what would make Brett proud. And, you know, we still follow with the theme, the death themed lyrics for sure. Okay. Allora, ha detto che all'inizio, quando hanno messo in piedi la band, la gente non li chiamava neanche death nel 1987, era considerato piuttosto thrash. E tutti i loro testi sono sempre stati comunque sul soggetto della morte, perché il cantante voleva scrivere di cose realistiche, morte, guerra, malattie, qualsiasi cosa. Certo, ci sono anche delle band di death metal che non parlano per niente di morte. O per esempio parlano di tematiche fantasy un po' inventate. Per loro invece quello che è importante è scrivere storie reali che stanno succedendo nel mondo, perché sono sempre una buona ispirazione. Adesso dice che stanno scrivendo dei nuovi testi ed è un po' difficile senza Hoffman, però sanno che lo renderebbero orgoglioso e stanno cercando di portare avanti questo filo conduttore appunto della morte. Infatti ricordiamo che questa intervista è una eccezione che ha fatto Phil Fasciana per noi, appunto, canale italiano. Quindi la domanda, prego, Mrs. Arianna. Okay. Next question is for me. You guys have had an outstanding career lasting for decades. What do you think you have improved since the Ten Commandments, and is there anything you feel like you had to lose along the way in order to get where you are now, to the level where you are now? Can you say that one more time? Yeah. So you have had an outstanding career lasting for decades. I was wondering if you think you had to lose anything along the way since your first album to get where you are now, to get to the level where you are now. If I would like to lose I'm something? not meaning people. I'm just No, saying. I don't know. I mean, there's little things here and there that, you know, I probably wish we could have did, you know, do differently. But I mean, to where we are, for everything that I've gone through and this band's gone through, I mean, I guess things happen for a reason. And, you know, there's a lot of sad things and a lot of good things, but all in all, I mean, if I had to probably lose one thing, it would probably be the last album we did, that 13th Beast. That was, in my opinion, I mean, it's okay, but it, you know, that lineup was really messed up. I thought these guys, you know, at least the bass player was he's, you know, still with me, Josh Gibbs, and the vocalist Lee Wallenschlager and the drummer Phil Kinsella. I mean, as soon as we tried to tour, we realized these guys were just not up for it, and you know, we had to cut that stuff short and, you know, replace them with the current lineup we have now. You know, with our drummer Ronnie Palmer and our vocalist guitar player Darren Miller, and that's what we just did, a European tour with that lineup, and we're getting ready to record our 14th album right now. And now I know that this lineup has no problems playing the songs live, and you know, we'll not have any problems playing the newer songs live either. So we're just looking forward to getting in the studio and getting this new album out in early 2024. All right. Allora, gli ho detto che ovviamente hanno avuto una carriera incredibile che dura da decenni, e cosa è cambiato dal primo album, e se pensa di aver dovuto lasciare indietro qualcosa lungo la strada per arrivare dove è adesso. E lui mi ha detto che sì, alcune cose avrebbe voluto fare diversamente, che la band ha dovuto attraversare alcuni momenti difficili, che le cose succedono per una ragione. Al limite ha detto che effettivamente a un certo punto, arrivati al 13° album, il line-up non era quello che avrebbero voluto,
e se ne sono resi conto mentre erano in tour che le persone che avevano non erano adatte per quel lavoro, quindi hanno dovuto rimpiazzarle molto velocemente, però nel tour europeo avevano appunto questo nuovo line-up e adesso stanno lavorando al 14° album, non ci sono problemi a suonare live con queste nuove persone e sanno che possono contare su di loro anche per le nuove canzoni. Perfetto. Allora, la creazione di un mondo verso l'abisso, quello talmente profondo, come potrebbe essere l'ancora di salvezza il nome Malevolent Creation per far sì che questo mondo non accollassi? So the question is, how may Malevolent Creation play the role of savior in a world that has been spiraling down into an abyss? Say that again. Yeah, how could Malevolent Creation play the role of the savior in a world that has been spiraling down? Well, I mean, especially in the United States, things are spiraling down pretty fast right now. And I mean, I would love to, have some songs and lyrics about the current state of the United States, but of course we would be canceled. We live in a cancel culture these days, and you can't speak what's on your mind anymore. You have to just keep your mouth shut. So in order for us to stay, relevant and everything, we're just, at least I'm staying tight-lipped and hope that things change within the next year and a half and we get a new president and things start, getting back to normal. That's the only thing. I would love to be able to help with that, but unfortunately, being a musician, in a band, I guess you have to be quiet or you get canceled. So I don't know if that answers your question, but I'm trying. You're trying, okay. What would you like to say that, because here we're in Europe, you're in a safe space, you can speak your mind. What would you like to say that will get you in trouble in the US? I'm sure it'll get me in trouble if I say anything right now. Oh my God. I mean, well, I just, I'm definitely not happy with the way things are in the United States. I'm not happy with our president is a complete, idiot. And it's really sad watching the United States just like go down the toilet like this. It's just really crazy, and I'd rather just keep my mouth shut because if I open my mouth, then rumors start, and I'd rather not even talk about this stuff. All right. If that can reassure you, we're not going to write down fake interviews with problematic stuff you allegedly said or not. So. Well, I'm not saying anything bad, but I really have a hard time trusting people. All right. Ok, I'm going to translate that. Allora, dice che particolarmente negli Stati Uniti le cose stanno sprofondando molto velocemente. Gli piacerebbe avere delle canzoni e dei testi che possano parlare appunto dello stato delle cose in questo momento negli US, però dice che sarebbe cancellato perché viviamo in una cancel culture e che non puoi dire quello che ti passa per la testa, devi cercare di stare zitto, e per poter continuare a lavorare dice che tiene la bocca ben chiusa e spera che le cose cambino e avere un nuovo presidente, che le cose tornino alla normalità. Ho detto, mi piacerebbe aiutare con la musica che faccio, però in quanto musicista dovresti tenerti le cose per te. E quindi gli ho chiesto cosa vorresti dire, perché qua siamo tra europei, insomma, gli ho chiesto cosa vorresti dire che non puoi dire in America. Adesso niente, che non è soddisfatto della situazione politica attuale del presidente, che gli dispiace vedere gli Stati Uniti andare, scusate, giù per il cesso, e quindi niente, tiene la bocca chiusa. Quindi gli ho detto di stare tranquillo, che non siamo qua per inventarci cose, però insomma dice che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Quindi questo cesso è molto molto ampio perché c'è anche l'Italia dentro. Prego, Arianna. Okay. So, next question is for me. Okay. So,
With so much material to choose from. Of course, you need to leave out a lot of tracks when you do gigs. Do you have one or some that do not necessarily end up in the final choices, but you would really like to play just for the hell of it, just for the fun? Say that again. Sorry. I didn't get the beginning of the question. Yeah, sorry. You have a lot of material to choose from since you have been doing music for decades now. So you need to leave something out when you do your performances. So I was wondering if you have one or more tracks that you cannot put in the set list, but you would really, really like to play just because, just because you Well, have fun. One of the songs that we never really could ever play live was from the Fine Art of Murder album called Day of Lamentation, because it had acoustic guitars, in the beginning of the song and underneath the tracks in the song. And I mean, I personally love that song, but I think it would be a little odd for us to bring out acoustic guitars and stuff like that on stage. So I mean, we have like almost like 170 songs. So it's what we did on this last tour was we only played songs from our first 4 albums, and we might continue doing that, just like maybe doing 3 albums at a time in our set list. It's going to be a little bit of a challenge, but when our new album comes out in spring of 2024, I'm sure we will be playing, quite a few tracks off the new album. And then, I don't know, we also may let the fans decide for our upcoming tours what kind of set list they would like to hear, because I'm open to playing anything. Any song that Malevolent Creation's ever recorded on album, I was there and I recorded the album. So I would be happy playing any songs from any albums, actually. Ok. Allora, gli ho chiesto, visto che hanno molto materiale tra cui scegliere, ovviamente quando fanno un concerto devono escludere alcune track, quindi gli ho chiesto se ce ne sono alcune che non riesce mai a inserire nella setlist, però gli piacerebbe moltissimo suonarla solo per il piacere personale. Quindi mi ha detto che una delle canzoni che non fanno mai live è Day of Lamentation, perché ha delle chitarre acustiche all'inizio e che comunque continuano attraverso la canzone. Dice che gli piace moltissimo, però sarebbe strano portare sul palco delle chitarre acustiche. Poi ha detto che in ogni caso hanno quasi 170 canzoni e quindi devono organizzarsi. Nell'ultimo tour hanno messo solo canzoni dei primi 4 album e potrebbero continuare così, per esempio fare 3 album per ciascun concerto. Ha detto che comunque è una sfida, però quando verrà fuori il prossimo album, primavera 2024, ci saranno sicuramente anche quelle canzoni e poi magari potrebbero chiedere ai fan e lasciarli decidere per i prossimi tour. Ha detto lui: in ogni caso io sono aperto a tutto, perché comunque queste cose le ho registrate io, le ho fatte io e a me va bene suonare qualsiasi cosa. Ok, la prossima domanda è questa. Il cuore di un animale come potrebbe espandere i propri battiti per spiegare il vostro death metal creativo? The question is, how would a throbbing heart beat to the rhythm of your music? How would a throbbing heart beat to the rhythm of your music, of Malevolent Creation? How would what? How would a heart beat to the rhythm of your music? Oh man, How would it would be that going. sound? It would be the heartbeat would be going 1,000,000 miles an hour, like a heart attack. Okay. He was imagining an animal with its beating heart, beating like the sound of your music. So yes, of course, it would be a heart attack. Ok. Dice che batterebbe a 1.000.000 di chilometri all'ora e che gli verrebbe un infarto. Vabbè, a te la prossima domanda. Prego. No, beh, ma ci sta, sono d'accordo. Ci sta. Vai. Okay. This question is from me.
So as you mentioned earlier, you have been recording some music, and we are going to have a new album this spring. So can you give us a taste of this upcoming album? What should we expect from it? Well, I've been working on these songs for a long time. Especially during the pandemic, I had a lot of time, and I wrote a lot of songs, and I wrote a lot of music. And now, since we're getting so close to getting ready to start recording, I've actually scrapped a lot of material and rewrote a lot of the songs I'm working on. I mean, I always go into every album with the best intentions, and I want these songs to be great. And I think we may record about 20 songs just to make sure there's enough material. I want to record everything and then listen to this very closely and choose the songs precisely, because this album, I really don't know how many more albums we're going to record after this, but I really want this album to be something special, because I put a lot of time into this, and the other guys as well. And I would expect it to be, people would, it's a Malevolent Creation album, probably in the vein of the earlier stuff, like Retribution and Eternal, and Envenomed. The Envenomed album's one of my personal favorites, as well as the other guys in the band. So the songs are definitely going to be very, very fast. I mean, as far as we've gone so far, the material will be very, very fast. I mean, the music's going to be fast. It's going to be a really intense death metal record for sure. Okay. I'm going to translate. So, allora, gli ho detto che siccome hai menzionato prima che sarebbe uscito un nuovo album nel 2024, se ci può dare magari un'anteprima di cosa possiamo aspettarci. Ha detto che ha lavorato sull'album per un bel po', e specialmente durante la pandemia ha scritto molte canzoni, e adesso che è pronto per cominciare a registrare in studio, in realtà ha riscritto da capo molte delle canzoni. Ha detto che lui comunque approccia ogni singolo album con le migliori intenzioni, vuole che le canzoni siano perfette, quindi sono capaci di registrare 20 canzoni solo per essere sicuri che ci sia abbastanza materiale valido. Poi le riascolta molto attentamente e le sceglie secondo criteri precisi. Ha detto: non so quanti altri album registreremo dopo questo, ma voglio che sia speciale perché ci ha speso molto tempo, e penso che quello che possiamo aspettarci sia un classico album dei Malevolent Creation, nella vena nelle produzioni un po' più datate come Retribution, Eternal e Envenomed, che quest'ultimo è il suo preferito e quello anche della band. Ha detto che comunque in generale ci possiamo aspettare qualcosa di molto veloce, e sì, un disco death metal molto figo e molto veloce. In poche parole, un treno che ti prende un diretto completamente senza mai frenare e vedere la propria carcassa a terra dilaniata totalmente. Allora, ora dobbiamo far trasformare Mr. Phil Fasciana in un ricercatore di reperti antichi, abbinare dei colori che vuole appunto nominare Phil Fasciana, tranne il nero, il rosso, il viola, il bianco e il grigio, che possono abbinarsi alla sua voce, ma con un filo conduttore verso questi reperti trovati da Mr. Phil Fasciana. Quindi reperti antichi, reperti introvabili, quindi una rarità, ecco, delle piccole rarità. Okay, so imagine you are a researcher. Imagine you are a researcher who is looking for ancient and rare relics.
and those relics need to resonate with your vocal style. What kind of relics would you be looking for? Oh, fuck. That's weird. Well, I mean, a researcher? Is that what you're talking about? A researcher? Wow. Never thought about this, but I mean, of course, you know that Malevolent Creation doesn't have like Cookie Monster type vocals. And I don't know. I mean, the vocals need to be very heavy, you know, and but audible. You know, I like people to understand the words, no matter how fast they're being sung, and you know how deep the vocals are and raspy. But as far as researching goes, I mean, I guess research Dark Angel, the first Darkness Descends Dark Angel album. If you were going to research anything, research that album, because that to me is the Bible for extreme music, and I still listen to that album religiously. And you know, you can expect vocals, you know, is similar in that vein. You know, it's very similar to the way Brett Hoffman always did his vocals. They're still the same in that vein. Okay. Was that good enough? I'll translate and he'll tell you if that's good enough. Allora, dice che chiaramente Malevolent Creation non ha una voce Cookie Monster, e la voce per lui deve essere pesante, ma comunque devi poter capire i lyrics, anche se stanno andando velocissimi, e devi poter sentire la voce quanto è profonda, quanto è rugosa. Però ha detto, per quanto riguarda la ricerca, la Bibbia per la musica estrema è l'album Dark Angel, che ascolta sempre religiosamente, e ci si può aspettare una voce simile al modo in cui lo faceva Brett. Ecco, a te la prossima domanda, Ari. Okay. Next one is for me. So, you have experienced some very difficult moments throughout the years, yet you still managed to. You have been through some difficult moments throughout the years, and yet you managed to create great music and to push through no matter what. Where do you think this strength come from? Oh, well, I mean, it comes from me. I mean, I'm, you know, I've been the one guy that's always, you know, writing the music. And, you know, I mean, life throws a lot of curveballs at you. And, you know, I've been able to overcome a lot of these problems, you know, member changes. I mean, if I didn't think it was good enough, I wouldn't be still doing this. And I still feel that, you know, I still have a lot of music that I need people to hear. And I personally, I need to have this recorded. I need to, you know, I want to hear these songs with, you know, the proper drumming, you know, and, you know, I mean, as long as I have a good drummer and I have musicians, I'm working with musicians that are, you know, giving me 100%. There's always going to be a good result. You know, I just can't imagine me going into to record an album and it just being absolutely horrible. I would die. I mean, I just feel that I have a lot more music inside me that needs to come out and be heard. And that's the way I've always thought about things, and that's the way I'll always be. Okay, so for you, music is actually a drive to push through difficult times, maybe when you're in a bad place, maybe when you're not feeling that good. Music is what pushes you through, right? Exactly, it does. It's if it weren't for guitar, playing guitar and music, I would cease to exist. Thank you. Allora,
La mia domanda era che ha avuto dei momenti difficili nel corso degli anni, come sappiamo, però è riuscito comunque a continuare a creare musica pazzesca e andare avanti. Quindi gli ho chiesto da dove viene questa forza interiore. E lui mi ha detto: "Beh, viene da me, sono quello che ha sempre scritto la musica. A volte la vita non ti fa regali, però, sì, sono riuscito a sorpassare molti ostacoli, perché penso che la musica ne valga la pena. Ho bisogno che la gente ascolti le mie canzoni, ho bisogno di poterle registrare, e fintanto che ho un buon batterista e, dei musicisti che danno tutto quello che hanno, avrò sempre un buon risultato." Dice che non riesce immaginarsi, creare un album non di qualità, insomma. Dice che ha molta musica dentro di lui che vuole che sia ascoltata e se non fosse per la musica e per la chitarra non esisterebbe neanche. Infatti ricordiamo che il batterista è Ron Palmer, grandissimo musicista di grande talento, nonché anche nei Brutality. Quindi veramente stiamo parlando di un musicista di spessore, ma non posso dire nulla verso il canale, però ci sarà una sorpresa. Allora, continuando le domande, andiamo su questa tipologia di domande. Ora devi inserire all'interno di una line-up alcuni musicisti, quindi creare una jam session stellare, che rimarrà negli annali del death metal e della musica in generale, sia estrema e non. E vado a nominare alcuni nomi. Dan Suano, polistrumentista nonché anche produttore, Rick Rhodes, che è stato anche nel death, chitarrista, Thomas Hake, batterista dei Meshuggah, quindi Meshuggah, elementi jazz, elementi death, technical, eccetera, eccetera, e far rivivere un certo John Oates di Section. E Phil Fasciana sarebbe il capo di questa grandissima ultra line-up. Cosa ne uscirebbe fuori dalle vostre menti ultra contorte? All right. So, imagine you are brought to put together a memorable lineup for a jam session, in which you can have elements of you imagine you have to put together a memorable lineup for a jam session, and you can have elements of jazz, death, and some sprinkles of black metal, and you have the following people at your disposal: Dan Swano, Rick Ross, Thomas Hake or Hake, I'm not sure about the pronunciation, and John Notvite as the voice. And you will be the leader of this lineup. What do you think will come out of it? I'm sure something pretty good. I mean, all those guys are, very great musicians, past and present. I that would be pretty cool. I would love to do something like that. I mean, I'm actually a big fan of all those bands. And Dan Swano, he's I'm going to be still working with him. Actually, he's going to I want him to mix and master our new album. We're going to record it where we recorded the Retribution album down in Miami at Criteria Studios. We're going to record the album there and then send it to Dan Swano and have him mix and master it again. And I think this time I'm going to fly over to Europe and be there for the mixing and mastering sessions. But putting a band together with those guys, a jam session, boy, that would be a dream come true, man. Ok. Allora, ha detto che ne verrebbe fuori sicuramente qualcosa di figo, che tutti gli altri ragazzi che abbiamo citato sono grandi musicisti, presenti e passati. Gli piacerebbe moltissimo, vorrebbe proprio provare e ha detto che è fan di ciascuno di loro e tra l'altro Suano ha detto che lavorerà con loro, con Malevolent Creation, perché dovrà fare il mix e il mastering del nuovo album, che loro registreranno a Miami e poi lo invieranno a lui perché possa fare appunto il mix e il mastering. Ha detto che questa volta assisterà anche al processo e verrà in Europa proprio apposta. Quindi ragazzi, una news in anteprima sul Calice Nero. Mister Dan Suano, grandissimo. Prego Arianna. Ok.
Next question is for me. You have said in the past that you find it difficult to find novelty and uniqueness in the current death metal music, especially the underground one. So what would you like to see in the scene that you aren't seeing right now? Can you say that again, please? Yeah. So in the past, you said that you are not finding that much novelty and uniqueness in death metal right now, especially the underground death metal. What would you like to see in the scene that you aren't seeing right now? Well, geez. I would like to see, I don't know, this is just my opinion, because what people call death metal and what I consider death metal are probably two different things. You know, I a lot of like the newer underground bands, I find it really hard for me to understand. Everybody's using like 8-string guitars and 9-string guitars now, and to me, it doesn't even sound like guitars. They sound more like percussion, like something a drummer would be doing. It's really, I don't see much great guitar playing or good music or good songwriting, good riffs. That's what I like to hear. You know, I'm a fan of, like, really, I don't want to say older, but I mean, all my favorite bands are older bands that wrote great songs. I mean, like I said, mentioned before, Dark Angel, and when I try to write music, I try to write music that people don't have a hard time understanding. I'd like to see more people actually playing guitar instead of trying to show off, with their 8 and 9-string guitars. I find it really annoying. I'd like to see people get back to the basics and just, like musicians getting into a room, a rehearsal space, and working together and writing songs. I mean, these days, everybody, anybody with a laptop can record an album in their bedroom. I'm a fan of, like, real guitars, real drum sounds, real drumming. I like to see that. I like to see stuff, before there was computers, bands had to record their albums. They had to really record them and really play their instruments. Now, these days, I don't really know how much of that is actually happening anymore. It's ever since the computer age and Pro Tools, it's been a pretty weird situation. But I'd like to see people get back to the, recording and the writing of music. When you get into a rehearsal space and jam as a band, as a whole band, that's when you get the best results, in my opinion. Ok. Allora, nel passato aveva affermato che faceva fatica a trovare novità e unicità nella scena death metal attuale, specialmente quella underground. Quindi gli ho chiesto cosa vorrebbe vedere nella scena che in questo momento non c'è. Gli ha detto, è la mia opinione, quello che vorrei vedere è, che poi comunque il death metal, ha detto, come lo intendo io è diverso da come lo intendono molti altri. Ha detto che per esempio tante nuove band usano chitarre con 8-9 corde che non suona neanche come una chitarra, ma piuttosto come una percussione. Ha detto non vedo molti buoni riff, molti buoni musicisti in generale, non vedo una buona scrittura anche dei testi. Ha detto io sono un fan dei più classici che hanno scritto delle canzoni storiche, per esempio Dark Angel, e penso che quando scrivi musica deve essere comprensibile per quelli che lo ascoltano. Ha detto a me piace vedere gente che veramente suona la chitarra, non cercare di mettersi in mostra con queste chitarre a 9 corde. Ha detto mettetevi piuttosto in uno spazio in cui potete lavorare insieme e scrivere insieme, però diciamo con i modi tradizionali. Ha detto perché adesso in questo momento chiunque abbia un computer può registrare un album nella sua camera. A lui piacciono invece le vere chitarre, le vere batterie, quello che avevano prima che ci fossero i computer. Quindi ha detto che in questi giorni non vede un vero processo di registrazione come lo faceva lui magari. Ha detto che adesso invece col computer e con i Pro Tools, cioè con
i software professionali, si è creata una situazione un po' strana. Ha detto bisognerebbe tornare alle registrazioni, alla scrittura, alle prove insieme, al jamming come con tutta la band, e perché è così che hai i migliori risultati. Allora, adesso voglio citare un disco dei Malevolent Creation, l'ho cambiato Arianna rispetto a quello di prima e vado nel 2002. The Ok. Will to Kill sotto alla Arctic Music Group, che è un'etichetta americana che è specializzata nel death metal, black metal e thrash metal. Allora, è uscito precisamente 11 novembre del 2002, quindi il nuovo millennio, inizio un nuovo millennio. Vi vorrei chiedere, secondo Phil, la visione di questo disco, come può entrare in un mondo live e creare quella parte estroversa, quindi quella parte creativa, quella parte che si espande verso chi assiste a questa mattanza. Okay, so the reference is to 2002. The reference is to The Will to Kill, 2002, beginning of a new millennium. Wait, I'm sorry. I'm sorry. There's an airplane flying by my house right now. I'm sorry. I live close to an airport, so. Okay. All No right, problem. yeah, because the weather's actually nice enough where I can open the windows in my house, but unfortunately you hear that noise. But okay, the airplane's gone. It's gone. Okay. So he was referencing The Will to Kill, 2002, beginning of a new millennium. How do you think that this album can get into the world and create your creative part, expanding to those who are assisting to the murder? You're talking about the Will to Kill album? Yes. And what did you want to know about that album? How this album's concept can get into the world and expand your creative side to those who are assisting to this slaughter? That's a weird question, but I as far as that album goes, I love that album. That's some of the best songs I ever wrote are on that album, and we plan on playing a lot of those songs live again. But I mean, I'm not understanding that question completely. What did you need to know about that album? Fa fatica un po' a capire la domanda. Vuole sapere cosa ti interessa sapere esattamente di In quell'album. poche parole, qual è la mattanza che potrebbero creare tramite un live con questo disco? Okay. So, how much violence do you think that album could create? Like, how much violence do you think that album could create in a live performance? Well, it does create some crazy shit, man. I mean, especially when we played, we toured for that album, even though we did have a vocalist change. My friend Kyle Simons, who was singing in my grindcore band Hate Plow, he took over, and which is strange enough. He was really great friends with Brett, and when that album, to me, I forgot to mention that earlier. It's one songs, really good production, and I mean, when we play a lot of those songs live, man, people go nuts, especially if you ever seen a DVD called Created Live that was filmed in Poland in 2003. I mean, if you watch that DVD, my God, you see about 20,000 people beating the shit out of each other. So those songs did really good live, and I can't wait to come back to that album on the next tour and bringing back a lot of those songs. Okay.
people really seem to love that album. Ok, thank you. Allora, dice che quell'album gli piace tantissimo e alcune delle sue migliori canzoni sono in quell'album. E quindi vorrebbe anche suonarlo di più live. Ha detto che quando sono live con quell'album lì la gente va fuori di testa, e anche quando sono andati in tournée per quell'album, anche con un nuovo vocalist, che era anche un ottimo amico di Brett. Quando hanno suonato live quelle canzoni, la gente è proprio andata fuori di testa, e se guardi il DVD della loro performance in Polonia nel 2003, vedi qualche migliaio di persone che se le danno proprio di bruttissimo, e appunto non vedo l'ora di portarlo di nuovo in auge, diciamo, con il prossimo tour, e che la gente adora quell'album. Quindi non è per i deboli di cuore il live e il DVD No. che ci sono stati, perché non si sa se sono usciti con le proprie gambe oppure direttamente all'interno di una macchina mortuaria. Prego, a te la prossima domanda, Arianna. Okay, so next question is mine. How do you want to go down in the history of death metal? For what do you want to be remembered? I would like to be remembered at least, as a band that never, changed the direction. A lot of bands either, they try to be more commercial, and be more accessible. I just want to be known as a band that, stuck to their guns. When we started this band, who would have ever thought 36 years later I'd still be doing this? I had, never in a million years could imagine that, but I am. And I since I am the main songwriter and the only original member left, I'm carrying that torch. I'm holding it, man. I whatever music that I release with Malevolent Creation, you can bet your life that it's gonna be heavy, it's gonna be fast, and it's gonna be death metal. I don't think anybody listening back to all our albums could say that we ever wimped out or tried the easy way, try to be bigger, famous. You know what I mean? I like to keep the music really heavy and extreme, and that I'd love that for people to remember that Malevolent Creation, was a band that, stayed true to, what they started. Okay. Thank you. La domanda era, come vuoi che ti ricordino nella storia del death metal? Per cosa vuoi essere ricordato? E lui mi ha detto: mi piacerebbe che Malevolent Creation fosse ricordata perché non ha mai cambiato direzione, perché molte band cercano di essere più commerciali ed accessibili. Io invece voglio che si ricordino di noi come gente che invece non ha fatto compromessi. Quando abbiamo cominciato 36 anni fa, mai avrei pensato che adesso sarei ancora qui, neanche in 1 milione di anni. Comunque sono il principale compositore delle canzoni e l'unico membro originale, quindi sta portando avanti la staffetta, e qualsiasi cosa faccio uscire sapete che comunque sarà pesante e veloce, che sarà death metal. E nessuno può dire, ascoltando i nostri album, che ci siamo, diciamo, venduti e che abbiamo cercato di semplificarci le cose per cercare di essere più famosi, più conosciuti. La nostra musica è rimasta pesante, estrema, e appunto non siamo mai scesi a compromessi. Infatti molte diverse band anche note possono solamente imparare di Malevolent Creation come nome, che appunto, come ha detto appunto Arianna, che non si è svenduto, con le contropalle, e che se ne fottono di tutti e tutti. E quello è il bello. E purtroppo ci sono tanti lichini, artisticamente parlando, tra produttori e promoter, che fanno lecchinaggini su lecchinaggini e poi alla fine si trovano da soli. La mia ultima domanda sarebbe questa: visto che ha preso la chitarra in mano Phil, no, tranquilli, non lo facciamo suonare. Vorrei chiedere una cosa: ci puoi descrivere la tua chitarra, Phil? Quindi dalle corde, la marca, il ponte, tutto l'aspetto tecnico. E una cosa, vorrei chiederti: se ci sarebbe un luttaio che vorrebbe crearti una chitarra tutta tua, personale,
come sarebbe questa chitarra? Okay, so next question is, since you got your guitar, he would like to know how would you describe your guitar, like the course, the brand, the bridge, and if you had a guitar created from scratch, how would it be? I'm glad that you asked that. Right now, I endorse Dean guitars. I've been with Dean guitars only for the last 6 months, and I've actually have 8 8 guitars from them already, and they're building me one. It's going to take about a year, to be built custom for me, and it's really hard to explain. Any guitarists out there that know anything about guitars, I've just they have the Dean Vengeance and Dean Zero models. One is the Vengeance is like a flying V. The Zero is like a Explorer type style, and those are 2 of their newer models, and they're amazing. I'm having a custom one made. A custom Vengeance, which will be different from any guitars that they sell that are that they stock right now. It's a custom one with a custom paint job and custom finish and just only things that I actually prefer on guitars. I prefer certain kind of pickups which are called Fishman Fluence modern pickups. My guitars are all made out of mahogany wood with ebony fretboards, and this new custom that I'm having made from Dean is going to be really, really something for people to see. It's going to be really, really cool, really, just customized for me. But as far as guitars go, I'm so glad I'm using and playing Dean guitars right now. In the last 6 months, my guitar playing seems to have gotten so much better, and I seem to play guitar, more than I ever did before. All 8 of these guitars, I could pick up any one of them, and I can't put them down. So all I can say is I'm really happy to be endorsing Dean guitars right now. And here's a plug: www.deanguitars.com. Okay. Thank you. Allora, dice che allora in questo momento lui è sponsorizzato da Dean Guitars e lo è stato per gli ultimi 6 mesi. Ha detto che ha ricevuto 8 chitarre da loro customizzata per lui. Ne ha una che si chiama Vengeance, che è una V volante. Adesso non sono molto esperta in chitarre, spero di tradurre giusto, perché potrei star tradurre letteralmente. E la Zero, proprio il modello Zero, è un prototipo, e sono 2 dei loro modelli più nuovi. E questa Vengeance che gli stanno facendo customizzata è diversa da tutto quello che sta vendendo Dean e da tutto quello che hanno in stock. Ha detto che il finish, la vernice, tutto è stato personalizzato per lui. Certi pick-up che si chiamano Fishman, dei pick-up moderni. Poi gli piace che sia costruito in mogano e ebano. E ha detto quindi la nuova chitarra che mi faranno è veramente molto bella. In questo momento sono molto contento, ha detto, di stare usando le chitarre della Dean, perché da 6 mesi ho visto che c'è stato un miglioramento significativo del mio modo di suonare, e che sto suonando molto più di prima, che potrei prendere una qualsiasi delle chitarre in qualsiasi momento, non la metterei più giù. Quindi ha detto sono molto felice di questo sponsor, e ha detto che per fare un po' di pubblicità è deanguitars.com. Perfetto, a te l'ultima domanda del canale, il marchio di fabbrica del canale. Buon divertimento, Arianna. Okay. So we have the last question. So il Calice Nero means a black goblet. Wait, say that again? Il Calice Nero, the name of the channel, means a black goblet. What would you like to put in that black goblet if you had to have a drink right now that represents you too? Shit.
Well, I'm not much of a drinker these days after like 35 years of drinking every day of my life. But when I do drink, I prefer Crown Royal. I don't know if you ever heard of that. Crown Did you ever Royal? hear? No, what is it? No? Yeah, No? Crown Royal is my choice of drink. Okay. If I could fill up that goblet, it would be full of Crown Royal. What can you find in Crown Royal? Because I've never heard of it. Maybe the others here. It's like it's an expensive. I don't know. You've heard of Jack Daniels, right? Well, Yeah. it's a more expensive. How do I say whiskey? I'm surprised you haven't heard of it. It's pretty. It's an expensive alcohol, but it's the best. It's a whiskey. It's what I like to drink. It's called Crown Royal. I mean, next time you go to a pub, ask for Crown Royal. Ask for a shot of Crown Royal. Okay, It's some look it good up. stuff. Thank you. Allora, dice che in quest'ultimo periodo non sta bevendo tanto dopo aver passato tanti anni a bere quasi ogni giorno, però se deve scegliere gli piacerebbe un Crown Royal, che io non sapevo cosa fosse, gli ho chiesto, mi ha Neanch'io. detto guarda è un whisky, è come un Jack Daniels ma più costoso, quindi mi ha detto la prossima volta che vai in un bar, vai dentro e gli chiedi uno shottino di Crown Royal. Ok, bisogna portarsi anche il libretto degli assegni sicuramente. Voglio che Phil Fasciana, per il nostro pubblico italiano, europeo e quant'altro, che ci lasci, si congedi con un riff di chitarra e una linea vocale in growl, se è possibile. Okay. So he has a little request for our audience. If you feel like it, could you, before you leave us, could you give us a guitar riff and maybe some growl, some vocals? Well, I have a guitar here, but my amp Yeah? is not here. Oh, Preparatevi, I ragazzi. can't. non ha l'amplificatore. Non succede nulla. I mean, I don't have it plugged in, so. That's a Saxon song called Princess of the Night. I'm a big Saxon Princess of the fan. Night. Okay. And roar! I'm not much of a singer either. We'll take it. But I'll tell you, two of my favorite death metal vocalists, Cam Lee from Massacre, and I really love the early Barney from Napalm Death. Really a big fan of his vocals as well. In both bands, I love both bands too. Ok, allora dice che è una canzone di Saxon che si chiama Princess of the Night e comunque ha aggiunto che alcuni dei suoi vocalist preferiti sono quello di Massacre e quello di Napalm Death e che comunque ama le due band in generale. Bernie Greenway, Napalm Death, i Jackson avuti sul canale. Thank you very much, Phil. Thank you. Very Thank you honest. so much. Thank you, Aspettiamo and la I seconda. hope to see. What part of Italy are you in? He's in Sardinia. It's an island. Oh, that's awesome. It's an Italian island. It's a really nice island. I've nice never been there, but I've heard great things about it. Oh yeah. He's lucky bastard. And I'm in France. What was that? He's in Italy. I am in France. Oh, okay. We'll be there for sure in 2024. We're actually our booking agent. We'll be there in 2024 for sure. Count me in. I'm really, really looking forward to it. Oh, don't worry. Just stay in touch with me on Instagram or Facebook or something like that. And all the tour dates will definitely be posted. And me being Italian, I have a lot of friends in Italy, and I love going there. Great friends, great fans, and I can't wait to get back there. Oh, thank you. Dice che non vedo l'ora di tornare in Italia perché è di origini italiane, ha anche molti amici in Italia e quindi avrete la fortuna di averlo molto presto. Però ha detto anche la Francia l'anno prossimo.
e ci Hai visto? conto. Quindi Italia, Francia, quindi Malevolent Creation. Thank you very much, Phil. Thank you All so right, much. grazie. Ciao, Grazie, Phil. buonanotte. Buonanotte. Take care. Bye. Stay safe. You too. Bye bye. Ok, e anche oggi portata a casa Ari. Eccoci. Allora, questa intervista, siamo in diretta, questa intervista, lo dirò sempre, è il marchio di fabbrica nuovo del canale, siamo in diretta. Questa intervista non doveva essere neanche rilasciata, ok? Perché non poteva, perché esce il nuovo disco a breve. Ripeto, come ti ho detto appunto in intervista, solamente perché è un canale italiano ha rilasciato l'intervista. Dai, Sì, aveva detto che così. bello. Su appunto su, Instagram, appunto messaggiando. Quindi un vero onore. Allora, rimani un attimino che ti saluto, in privato. Allora, grazie di tutto, Arianna, professionale, veramente ti faccio i complimenti per una cosa. Complimenti perché lui ha per la chitarra e tutto, hai detto tutto perfettamente. Non è stato Ah, semplice, grazie. veramente brava. Allora, Ti dico, in quel momento ho avuto un attimo di smarrimento perché è io sono normale. pianista, quindi proprio le corde le conosco 0. Sei Però un dai, spero di pianista? essermela cavata. Sì, spero. No, non me lo devi dire perché mi hai fatto adesso venire in mente alcune domande per appunto crearle verso l'artista. Quindi Mh. sei tu la colpevole, sarai tu la colpevole. A parte gli scherzi, ragazzi, grazie comunque veramente tantissimo ad Arianna, lavoro chirurgico come Grazie sempre. a te. Grazie a tutti voi ragazzi per averci seguito, per supportarci e supportarci. Noi ci vediamo direttamente a breve, non vi dico con chi, non vi dico il giorno, dovete seguire il canale, quindi ragazzi, il grande spettacolo continua, non si fermerà mai, il sacro codice 9000, la morte vi renderà arrividi. Au revoir.